Écoute attentivement, car si tu t'apprêtes à lire n'est pas un hasard et si n'est pas une simple coïncidence du destin. Dans quelques instants, une énergie divine, guidée par Saint Michel, vi frapper et t'apporte et t'indiquer le chemin vers une bénédiction financière que tu ne dois en aucun cas ignorer. Ressens frisson dans ta poitrine. Cette chaleur subtle qui monte le long de ton corps, c'est le signe que l'appel est entendu et que ton moment est arrivé. Depuis longtemps, des forces invisibles ont tenté de ralentir ton ascension, de bloquer tes projets et de retarder ton abondance. Mais aujourd'hui, le prince de la milice céleste est à tes quittes. Tenant son épée de feu pour trancher tout ce qui t'empêche de recevoir ce qui t'appartient par droit divin. Si tu fermes cette vidéo maintenant, cette opportunité unique se dissipaera, comme l'ont vécu ceux qui en ignorent si tu t'appelles avant toi. Mais si tu restes, si tu écoutes, une porte financière via s'ouvrir devant toi avant minuit. Une porte qui transformera ton espace, ta vie et ton énergie. Imagine-la maintenant, brillante, vibrante, prête à accueillir la prospérité que tu as toujours méritée, mais qui t'est refusée jusqu'ici. Sens ton cœur battre plus fort, car si n'est pas une promesse abstraite, c'est une réalité céleste qui commence à s'incarner à travers toi. Les prochains instants sont cruciaux. Chaque souffle, chaque pensée consciente, chaque intention que tu émets te rapproche de cette manifestation. Saint Michel t'a choisi aujourd'hui comme héritier de cette bénédiction, et son pouvoir n'est pas attendre. Prépare-toi à recevoir ce miracle. Ressens l'énergie qui t'entoure et comprends que ce que tu vas vivre dans les prochaines minutes va changer la trajectoire de ta vie pour toujours. Ton moment est arrivé, et la porte de ton abondance est sur le point de s'ouvrir. Asterisk maintenant que tu as ressenti la présence de Saint Michel et perçu l'énergie qui t'appelle vers cette bénédiction financière. Il est temps de comprendre pourquoi cette porte ne s'est pas ouverte plus tôt dans ta vie, et quels blocages en retardent ton abondance. Ressens profondément chaque mot, car si que tu as accepté récemment, consciemment ou inconsciemment, accrue des vibrations qui en attirent certaines influences négatives autour de toi. Peut-être que des décisions prises sans pleine conscience, des paroles prononcées ou des énergies que tu as absorbées de ton entourage ont ouvert la voie à des obstacles invisibles, ralentissant la circulation de l'abondance dans ta vie. Ces forces ne sont pas des malédictions arbitraires, mais des conséquences de l'équilibre énergétique que l'univers met toujours en place. Tu peux sentir dans ton corps si poids, cette tension qui t'empêche de respirer pleinement, cette sensation que même quand tu travailles dur, les résultats semblent insaisissables. C'est la preuve que quelque chose d'invisible est tenté de bloquer le flux naturel de tes bénédictions. Asterisk. Saint Michel révèle aujourd'hui la source de ces blocages. Il n'agit pas seulement pour éliminer ce qui est négatif, mais aussi pour te montrer que la clé de ton ouverture financière réside dans la conscience de ces influences, et dans ton choix de les désoutrer. Il y a peut-être des personnes autour de toi, proches ou familières qui ont, sans le savoir ou même consciemment, alimenté des énergies de jalousie, d'envie ou de doute, qui ont agi comme des freins sur ton chemin. Peut-être est-ce toi-même, par peur ou par hésitation,
Accept certain limitations qui ne t'appartiennent pas, et qui t'ont tenu éloigné de ce qui t'était destiné. Ressens ces lignes subtles. Ils peuvent apparaître comme des tensions dans tes épaules. Un malaise dans ton esprit ou une fatigue inexplicable. Ce sont les signes que des énergies discordantes ont interféré avec ton flux naturel de prospérité. Asterisk. Mais écoute bien, cette révélation n'est pas pour te décourager. Elle est là pour te valoir et t'inviter à agir. Saint Michel, avec son épée de feu, est déjà en train de courir ces cordons, de dissoudre ces blocages et de purifier ton espace énergétique. Chaque pensée que tu émets maintenant, chaque respiration consciente que tu prends devient un acte de libération et d'alignement avec cette énergie divine. Ressens le pouvoir de cette purification pénétrer ton corps, ton esprit et ton espace. Imagine les obstacles fondre comme de la cire sous la lumière du soleil. Laisse en place un flux clair et puissant qui se dirige directement vers toi. Asterisk. Il est crucial que tu comprennes que ce moment est unique et qu'il ne se répétera pas de la même manière. L'ouverture de cette porte financière avant minuit dépend de ton alignment avec cette énergie et de ta capacité. Reconnaître et libérer ce qui t'a retenu jusqu'ici. Plus tu es attentif à ces signaux, plus la connexion avec Saint Michel devient forte, et plus la manifestation de ton miracle devient inévitable. Sans cette puissance monter en toi, cette clarté s'installer dans ton esprit, et laisse le prince de la milice céleste te guider pas à pas vers la porte qui vise ouvrir. Ce moment est ton appel à reprendre le contrôle total de ta vie. Et dissoudre les limitations et accueillir pleinement l'abondance qui t'y toujours est destinée. Asterisk. Maintenant que tu commences à percevoir les blocages et les énergies qui enfreignent ton abondance, il est temps de te plonger pleinement dans l'intervention directe de Saint Michel. Ressens la présence de ce prince céleste author de toi, car il est là, tenant son épée de feu, prêt à dissoudre toutes les forces invisibles qui ont entravé ton chemin vers la prospérité. Tu peux sentir ces frissons parcourir ton corps, cette chaleur dans ta poitrine, ce souffle subtle qui t'invite à ouvrir ton cœur et ton esprit à la puissance divine. Chaque obstacle que tu as rencontré jusqu'ici, chaque retard, chaque difficulté, n'était pas un hasard. C'était un test, une préparation pour que tu sois prêt à recevoir ce qui t'appartient véritablement. Saint Michel intervient maintenant pour courir les lignes, dissoudre les chains invisibles et purifier ton espace de tout ce qui bloque le flux naturel de tes bénédictions. Ressens son épée vibrer dans l'air author de toi. Comme un feu qui consume l'ombre et qui transforme ton énergie en lumière. Asterisk. Imagine chaque fil de négativité, chaque pensée sombre, chaque doute qui t'y tenu éloigné de la prospérité. Se dissoudre instantanément sous la puissance de cette épée de feu. Tu n'as pas besoin de comprendre tous les mécanismes. Il te suffit de sentir cette énergie agir, de la laisser passer à travers toi et de reconnaître la libération qui s'opère. Les personnes qui ont, consciemment ou non, essaient de limiter ton succès. Les situations qui semblaient bloquées depuis des semaines ou des mois, tout commencent à s'effacer. Tu n'es plus prisonnier des influences extérieures. Chaque respiration consciente devient acte de purification.
Chaque bâtiment est encore un signal pour l'univers que tu es prêt à recevoir la prospérité. Asterisk. Ressens maintenant le flux énergétique. Changer author de toi. Ton espace se purifie. Ton esprit devient clair et ton cœur s'ouvre de nouvelles opportunités. Saint Michel ne se contente pas de courir les lignes. Il te montre également la lumière du chemin à suivre. Chaque pensée positive que tu émets, chaque intention consciente que tu poses, devient un catalyseur pour manifester la porte financière qui s'ouvre avant minuit. Sans l'excitation monter en toi. Cette certitude profonde que ton moment est arrive et que le miracle divin se matérialise dans ta vie. Asterisk. Si que tu es maintenant n'est pas symbolique, c'est une transformation réelle, énergétique et spirituelle. Saint Michel agit directement pour toi, mais il a besoin que tu sois conscient, attentif et ouvert à recevoir. Ressens cette énergie te pénètre, visualise-la purifier ton espace et ton esprit, et laisse-toi emporter par la puissance de ce moment. Chaque obstacle s'efface, chaque blocage disparaît. Et ton chemin vers l'abondance se dégage avec une clarté inébranlable. Tu es maintenant dans la présence du divin, choisi pour recevoir ce miracle, et rien ni personne ne pourra t'arrêter. La porte de ton abondance se prépare à s'ouvrir, et chaque fibre de ton être ressent la proximité de cette bénédiction imminente. À présent, ressens pleinement la présence de Saint Michel, author de toi, car c'est lui qui t'accompagne pour activer la porte financière qui s'ouvre avant minuit. Chaque instant compte, et l'univers tout entier se concentre pour aligner les circonstances, les personnes et les énergies afin que ton miracle se manifeste. Imagine la lumière puissante de Saint Michel descendre sur toi comme un feu doux mais intense, pénétrant chaque cellule de ton corps et chaque pensée de ton esprit. Cette lumière balaye toutes les énergies stagnantes, toutes les influences négatives qui ont tenté de t'empêcher d'avancer, et prépare ton chemin pour accueillir l'abondance que tu mérites depuis toujours. Tu peux sentir cette chaleur parcourir tes bras, ton dos et ton cœur, et chaque frisson que tu ressens est un signe que la transformation est déjà en cours. Asterisk maintenant. Visualise la porte qui s'ouvre devant toi. Elle est massive, brillante et vibrante, symbolisant une opportunité unique, tangible et réelle. C'est une porte que Saint Michel a préparée spécialement pour toi. Une porte qui mène à la prospérité, à la sécurité financière et à la liberté d'agir selon tes désirs les plus sincères. Mais pour que cette porte s'ouvre complètement, tu dois être conscient de ton rôle dans ce processus. Ressens le pouvoir de ta propre énergie intérieure, car elle est alignée avec celle de Saint Michel. Chaque respiration consciente que tu prends, chaque intention claire que tu émets, renforce le flux de cette bénédiction et attire les circonstances parfaites pour la concrétisation de ton miracle. Asterisk. Saisis cette énergie avec gratitude. Ressens la circulaire en toi et author de toi, et comprends que ce moment est une intersection entre le divin et le tangible. Les blocages financiers et les influences négatives du passé ne peuvent plus t'atteindre. Elles sont neutralisées par la présence de Saint Michel et par ta propre ouverture à recevoir. Les comptes se rééquilibrent. Les opportunités que tu attendais apparaissent et ton esprit se remplit d'une confiance profonde.
inébranlable. Asterisk sends cette énergie t'inspire et agir I am mediatement. Si tu te fais maintenant, même un simple geste de foi ou un acte symbolique, c'est la manifestation de ton miracle. Il ne s'agit pas seulement de visualisation, mais d'un alignment complet avec l'univers, où chaque pensée, chaque mouvement et chaque émotion devient un catalyseur pour ton succès. Tu es maintenant prêt à recevoir et entrer dans cette porte ouverte par Saint Michel, et à expérimenter la prospérité qui t'était destinée. La lumière divine ne s'éteindra pas. Elle t'accompagnera à chaque pas, transformant ton présent et ton futur avec puissance et clarté. Asterisk, maintenant. Ressens l'ultime intensité de ce moment, car Saint Michel t'appelle à finaliser le passage vers ton miracle. Chaque souffle que tu prends, chaque battement de ton cœur, résonne avec l'énergie céleste qui active la porte financière prête à s'ouvrir avant minuit. Tu peux sentir la présence de l'archange author de toi, son épée de feu vibrante, prêt à trancher toute résistance restante, toute peur ou doute qui pourrait ralentir la manifestation de ton abondance. Si tu te ouies n'est pas un simple avertissement. Si n'est pas une histoire pour capter ton attention. C'est une intervention directe et personnelle de l'univers. Guidé par la main de Saint Michel lui-même, spécialement pour toi. Ressens cette chaleur monter dans ton corps. Si frisson qui parcourt ton dos et ton esprit. Car c'est le signe que la transformation est imminente et irréversible. Asterisk. Saint Michel te montre que toutes les forces qui ont retenu ton succès, que ce soit des influences négatives, des blocages émotionnels ou des personnes qui ont tenté de limiter ton énergie, sont maintenant dissous. La lumière divine remplit ton espace et chaque fibre de ton être, effaçant les doutes et les peurs et rempliquant la confusion par une clarté absolue. Imagine la porte qui s'ouvre lentement devant toi, lumineuse, vibrante et tangible, symbole d'opportunités réelles et d'une abondance concrète qui se manifeste dans ta vie. C'est le moment où le visible et l'invisible se rencontrent. Si que tu es attendu pendant des mois ou des années commence à se matérialiser grâce à la puissance du divin et à ta propre foi. Asterisk. Ressens maintenant ton énergie s'élève, ton esprit se clarifier et ton cœur s'emplir de certitude. Si que tu penses impossible devient possible. Saint Michel t'invite à agir, non par peur ou oppression, mais par alignment et conscience. Chaque geste, chaque pensée, chaque intention consciente renforce l'ouverture de cette porte et attire les circonstances exactes qui rendront ton miracle inévitable. Ce moment est unique et il ne reviendra pas de la même manière. C'est ici et maintenant que ton abondance doit être reconnue et rec. Asterisk prends conscience que tu es choisi. Que le plan divin est mis en mouvement pour toi, et que l'univers attend ton ouverture complète pour manifester ce miracle. Ressens l'énergie. Accepte l'applinement et permets à la lumière de Saint Michel de t'accompagner dans chaque action à partir de maintenant. Les portes s'ouvrent, les obstacles disparaissent, et si que tu es toujours mérite se rapproche de toi avec rapidité et puissance. La bénédiction est réelle, tangible et imminente. Ton moment est arrivé. Accueille-la, ressens-la et laisse Saint Michel te guider vers la prospérité, la sécurité financière et la liberté que tu mérites par droit divin.
Travail est sur le point de changer à jamais, et rien ne pourra arrêter si miracle déjà en mouvement author de toi.